in most cases, welcome back from the break. It is such a good conversation we are having today. And remember, you are the first person to be hosted in our studio. I'm the first person to be hosted. I need to leave the standard. Very high. I mean, guys, don't forget to subscribe, to like, share, and comment at our Mukie Media. We have different platforms. We have TikTok. We have YouTube. YouTube no tena tuwa kusende wakamabanga. Naimwe mutusibye. Watching hours tetunazibweza. Mugende mulabe videos. So that tufuna kukantu. Mwachitegede. Kakati, from there still, fresher, continuing students have a tendency yokubolinga ba fresher. One day I made a survey asking continuing students that how can you describe a fresher? Mwana nga baba nemviri empya. Video egenda ita ku screen yawo. Baba nemviri empya. Olina ngamba baba nengoye empya. Olina ngamba babula. Obo tudde mu lecture olaba no muri mu yatu yathiryo fresher na yingira. Ayi na realizing nga nsimwa ino okubeera. How are you going to solve that? Kakasante babera bullying and they don't tease them, you know. I think you're going eberanga psychological bullying. Nti nayo kubera n'enviri empya kitegeeza ndiki fresher. Buli omu asobola okubeera n'enviri empya ne continuing student asobola okubeera n'enviri empya. So naye kye twandirowoozezza nti kyekiri nti ba fresher babula nnyo. Akati kyonna kyogeddeko kino tugenda bakyalawo avenues ez'okubalagirira mu buli ngeri nabula kubanga tukimanyi nti abasinga bati bamanyi lecture halls ngeri gye tuziyitamu the lecture room. So what we are going to do is to do effective communication. Totya kunsanga kukuba onombuuza nti banaye CTF eri wagwe nga fresher. Yeah, that's why I said we have been encouraging our leaders to be very approachable and to be very available. You must be approachable and available, both online and physically. N'olwekyo ekintu ky'okubula sisuubira nti kijja kulabika nnyo naye waliwo abatagala orientation oli nga lowooza ye yamalayo ekyo tusobola mulemesa kubula ajja kubula naye abanaabeerawo nga basobola okutwebuuzaako you come along. The contacts will be around. Okubirako n'omuza CTF eriwa kino kiri luddawa. So ba continuing student tojja babuliramu naye ng'engoye mugule enviri musibe kis campus labika nga w'oyagala kasita otakisussa. Okay, but do you know what, at Makerere University, since you're a leader at Makerere University, this is our biggest challenge. We have a lot of abbreviations of some buildings. I think Makerere we have CTF, Simanyi, SFC, Simanyi what. Now, why don't you, okay, what have you done to see that omuntu identifying that building just nalaba akapani nagamba that same post, it means that building is called this. Because most of you may find a continuing student ngatamanyina those abbreviations in full. That's very true. That's very true. So I think that is basically an issue to deal with the public relations team. But if you notice, there has been some advancement in the way of communication within the university, because there is a model we follow, of course, as a premier university to look uniform. Wotunulero ebizimbe ebisinga babitaddeko labels. Jakisangako abbreviation yacho oba full form yacho. The CTF eriko Central Teaching Facility. But then we are going to provide our freshers with digital maps. Already the map ya Makerere weri, so we provide them with the digital maps and then a key that is able to identify this through our information minister. What we also expect is that the college leaders working with the association leaders, college, they should be able to provide detailed information regarding these lecture rooms, the halls, and so on, and how they are abbreviated. We shall be on ground to follow up and see that people are able to get all this information. Just to kubyesomera, but also they should be able to read on those buildings. The labeling is around, and some new signposts have been put, even at halls. Severe as that has been
given a signpost to show this is in Sibira Hall, what they believe in, and so on. Okay. Yes. You know, sometimes a fresher may get lost. Orientation. I encourage freshers to come in orientation. Very important. Please be part of orientation. You will not get lost. Because one day I was entering a lecture room and the doctor said, "Ori ku Google Map, ana inaswala." Inaswala nyonyo. But nayenga wageze mu orientation. Naliwe na era nabula because of yingira ekizimbe mwate CTF1 simanyi 2.3 you know be a bit bibuzabuzamu so ino kubanga wali mu orientation because I think baba tuwali it's true for freshers should turn up for orientation kubanga it's the only way we can give accurate information itubayamba ku avoid some mistakes. From there still as we continue did you see what happened yesterday at Mitchell Hall? I think you can update me. If a student was contesting to be LC, you know, Makerere University have zones. So yesterday, remember we were yesterday, but anyway, this week, twabadde mukaluka LC1 chairperson. Kati kumicho wali omwana yabadde yesimbyewo kubwa chair ne custodian. Interesting. Omwana nawangula custodian mu kalulu. I think that story, it was so interesting. Very interesting. I saw it. I saw the rats very happy because I think it's called Musasizi, the one who won. I knew that the Musasizi was against the custodian. But the fact that he has won, tulibasanyufunga government. Kirago mulimo gw'okuzimba abakulembeze we have achieved and we have been able to support our own. I commend Makererians for that solidarity. Okugirawo munawo mubirira abamicho mwebali muliko we now have LC1 chairman yasinze custodian. Ali kanze kinewunyisa mu kimu. What if simanyi kosi jakola musazi. Ne watako singa ya myaka 3. Ekisanja kya myaka 5 agenda abagenda kikola ati. Anidda amalako ekisanja kye. Abeerawo ekisanja kye kiramba of course LC1 abakolera mu terms za government same za university but ekirungi ekiriwo nti university ebe ino muhabaringa pake kisanja kigwawo pake kisanja ekikola kye ekigwawo era afuna residency awo mu micho na buli kimu ekigendera ku privileges za LC1 so yes kyawa inokola just kuweereza abaana all the citizens of that village stamp of micho village stamp yobwacheya. Anyway, hand over zijja kuba unaoja kuira obuzibu ku stamp mu gwanga lino. Abantu okwa stamp. For Mitchell still, as a leader in the next second government, we saw a letter. Mitchell yagana okukolagana nammwe. Their letter. What have you done? Or how have you handled? How have you handled that situation of Mitchell being like balinga opposition? Kakati ebintu nga bibiri bye tulina okutereeza naddala mufe ng'abayizi there are some things we need to rectify but nga sinagenda the things we need to rectify kansooka enziremu ekibuuzo ky'ombuuziza so we have taken some steps we have been able to talk to these mutual leaders some of them and we have been reaching out to them to ask them of course so that we are able to solve some of their problems and a few things here and there we have been able to resolve kubanga kibeera kyanjawulo nnyo kubanga gwe balina okuweereza naye nga kyosazeewo obutakuweereza okiraba kati nze ng'omukulembeze oba okifudde kizibu nnyo okuba nga nsobola okuweereza kyo ekibeerawo nti nze nina okwetowaza ne ngamba mukama wange nkolaki nsonyiwa kubanga nze ndi mukulembeze naye ate gwe mukama wange as a just nina kolagana nawe. So we have taken moves of talking to these individuals the leaders. We have reached out to them, we have talked to them, but then also nechetawunyisa nti ne baluwa teyaliko ntobevuddewo no kyali kiro kitwala omunaku so kibeera kizibu oku identifying who exactly is not contented with the government na kyekizibu ekituufu but then on the issues we need to improve so twogedde nabo abasinga
era abamekyo musuubire okubalaba abajja kubeerawo nnyo nga bakola naffe kubanga era be bantu baffe omu yanfaako n'ekirabo bampaako n'ekirabo abamekyo ne bampa okunywa omwai n'ebyokunywa bye nampaako so era nsiimira ddala. So we just need to work together with the Mecholites and we have been able to talk to them, their leaders. Kato we musangako kyamaani waabwe kyamaani Kato mubongako era ne twogeramu wabeera n'ensonga era batubuulira. So I think ekyaleeta kijja kuvaawo mu ngeri gyetusobola okubaweerezaamu. So the more we deliver, the more the acceptance does what comes, the more we deliver service. Naye Micho leta mwawandika kyo kitwala omunaku mubadde. Anyway, jokes aside, naye on what they have to improve nga sikisuuliridde kubanga it is very important. Abayizi bayiga nti no ebyobufuzi by'abayizi politics ali mu university si y'omu nnyo ng'ono ali wabweru and the government structure especially nti otunulira structure ngeri gyerimu kizza nnyo gavumenti emabega mwe bayizi bannamwe musalawo okufuuka opposition mu kifo kyogezaako okugaidinga okubuulirira n'okwembracinga gwoyo gwe muba mulonze nga majority okusavinga eri ate waggulu okulaba nga osobola okubakiikirira. Obudde bwe yandimaze nnyo ng'agezaako okukolagana nammwe abajjamu ideas agezaako okusolicitinga support yammwe asobole okugenda eri n'eddoboozi limu ate abumala agezaako kukola kikuneutralizing eyo opposition yammwe. So nga ate we mwetunuulira mwenna anything that they talk about, anything the administration does or the university effects down kibakosa mwenna leader n'atali leader okiraba kata alina okukiikirira eri gwate okola ki omukuba. So you spend a lot of time and there is no efficiency if you oppose. It is better when you work together, heal from politics. People have to heal. You're changing okugamba and work together after. That is the best way government can deliver. Lero kenkufunye kankufiireko nampulira mumwegabira ssente tutya mukama wange budget bwe yajja mwetemerako linatwalako ekifi weba nte nolinatwalako ekisambi nolinatwalako ekisambi tutya kwakati budget eyo mumwetemeranga musikamuza wammwe sife as individuals. Omuntu ayinza okulowooza nti budget eyo ffe tugikola naye budget eyo it is a joint effort of different stakeholders. Okiraba nti siveeri neŋŋamba nti nze ntudde wansi nenkola budget, for example nenkola budget ya GRC nenkola budget ya ministry nenkola buli kitongole. We have around I think there are 11 guild organs. Buli kitongole kikola budget yakyo. Kati fenga cabinet minister of finance chakola is to receive the budget from the different individuals, from the different organs. Abasinga bwe bagambira nti organ emu yegabira endala nga begabira kingi. Nedda kati obuzibu bwe tuyina nti abantu balina okukkiriza nti no wekola budget nina okubesinga ku ssente zenkola kize nina naye n'ebiruubirirwa bye nina. Wongamba nti kola budget mukiwe kugamba nti kola budget y'embaga okiraba kati gwe kyolina okukola kuwandiika biki bye weetaaga okiraba then tugitwale mu GRC kubanga GRC yeesalawo ku budget. Kati gwe wongamba nti oyagala ssente mmeka okulya emmere nenkugamba njagala kakadde tekitegeeza nti neewadde ki kakadde kubanga ate waliyo higher power GRC erina otuula wansi entuula eza bbiri okole ki esalewo nti no osabye kakadde naye muganda wange tukoze eki andi bagamba bumwalisa budget nga baGRC tebawera ate tetwagiyisa budget tetwagiyisa kubanga baGRC tebagala na kukiika mu nkiiko. We had almost 3 sessions and we are not making the quorum necessary for us to have a plausible vote mu budget. Kati in that case kitegeeza GRC beremereddwa okukola ki ku mulimu gwa budget kubanga abantu tebagala kukiika, abantu babalonda kukiika kye balina okumanya. GRC yesalawo ku budget. So olona tebatuula anti tebajja era singa lumu tufulumye egundi enkalala. Yes, the lists of those who attend you will get to know.
In fact, we need to suggest nti people should be given that GRC allowance depending on their attendance and bwenalimmanyi nti bwekikola bwendowooza bwekibeera naye kati waliwo kati oli ajja n'asayininga n'amala n'akola ki n'afuluma kati abantu abakulonda oba bakiikiridde otya kati ate n'ofulumya draft wa budget gye baafulumiza okuweereza abaana, which was also not okay because these are official documents that first need us to deliberate. Kati omwana wo omufulumiza draft ya budget ye tamanya nti that was a suggestion kyendinga kyensabye kuba sinza asalawo mwe musalawo kati kankulopere fe abalonzi tumanyi mwe mulidde sente yaffe era tugeza tukula mu motoka tujja kumanyirawo tetunnafuna ku sente kati kankuteme ne kano weguli tetunnafuna ku ki mukolera ku budget kati budget sente tukozesa ku ki kuzaffe era wona bire bine ebintu bye delivering kubanga government tenafulumya sente okiraba sente tuzijja ku government zewadde ki university after we have collected. So you are at Natuwa sente. I think the financial year has just started this July and we are just returning. They cannot give us money when semester has been what? Closed. We have delivered a lot of things nga tukozesa ko ki kuzaffe naye bye bintu omuntu abatakola ki tabiraba lwaki kubanga yalaba ono yasabye sente nyingi okusaba kati gwasalawo. That is the role of the GRC. Budget sife tugikola mukama wange mbu mweko baana bagamba mbu mweko baana nemuyisa budget nemukola budget zammwe kati naye batak kakati speaker guild president ne ba minister in fact just okutegeeza abantu n'abatulaba babo nti kyetwasooka okwogerako ne Gracious Madam President Her Excellency Gracious nga tuzze we wanted to empower the GRC. Kubanga it is one of our core values that we twagala. Tukisudde nti kubanga the GRC does not function. There are a lot of things that go undone. Okiraba nti kati we wanted for the first time GRC ebere empowered to the extent they even come up with the legislation that we can present. Naye kati legislation olumu ogendo gisaba, for example, as an academic policy, the academic requested us to submit ideas on. No gisaba no for responses. Kayate no vera for responses from over 100 what? GRCs. Nayenga omu ya what days of omu baba bibi baba wadechi as of for responses about a policy. Okiraba. So twakanya ntino we want the budget to be fully discussed by the GRC. We sat for 2 days nga abantu kola mutewera abantu badde okukayana abantu bakayanira allowance zaabwe okiraba ze bafokasinga ko nnyo banange mutujja ku 8 mutuzze ku 15 mutujja ku 8 mutuzze ku 12 ngate agamba we president ate tulina kuongeza allowance muongeze ki. So they spent a lot of time deliberating on that and they wasted a lot of time and no resolutions came up from the GRC debates we had, and the policies are very clear what happens in such what contexts. Okay. Producer ajja kunyamba nyongereyo ku budde butono nnyo. Producer ajja kunyamba nyongereyo ku budde butono nnyo. Obudde anyambya nyongedeyo. Ampatidde kikandoza 15. Kakati omwami ono kemufunye banange mwantuma mufunye uno feno abalonzi abantu ababalonda. They have this in their mind. They have this. For them, they think. Ndi tubalonda kulya. Wakitegera. Mubalonzi mulimu abo. They will do bagamba. They will do nothing. Just now bagenze kulya ze balya. It's